Param Pujani Sri Shuddhaitri Maharaj started that why Chaitanya Mahaprabhu came, and this was Srila Gurudev's very near and dear topic too. So, in great length, we try to describe that, discuss that yesterday. To know what kind of separation mood that Radharani has for Krishna, to know what she relishes by thinking about me, by remembering me, and to know what this divine love, feels like. Service mood to Krishna feels like. For all these reasons, Krishna, he borrowed the complexion and the mood of Srimati Radharani, and he came in the form of Chaitanya Mahaprabhu, who is Krishna himself, but with the golden complexion and the mood of Srimati Radharani. Maharaj, Maharaj, she would like to translate, and he would like that I translate. She would like short sentences so that she can remember. Okay, go ahead. Please. Go ahead. He's much better than me, but he... No. Okay. Hier, nous avons discuté d'un sujet très cher à Srila Gurudev. C'est le sujet de la raison pour laquelle Chaitanya Mahaprabhu est apparu. Et donc, nous avons parlé de ces trois raisons principales que Krishna il aimerait comprendre quel est l'amour de Srimati Radharani, quel est l'amour, quel est son amour, qu'est-ce qu'elle goûte en lui. Tu peux dire les trois raisons? Qu'est-ce qu'elle goûte en lui, oui, qu'est-ce qu'elle lui trouve, et quelle est la profondeur de son amour, la saveur de son amour pour lui. Et d'autres? Soon now you will speak in French. Ah? Soon we will speak French. Soon you will speak in French. Thank you. That's the only thing remaining now, actually. If you make short sentence, it will be easier for me. Yes. Yeah, I should. I'm not very smart. French, Spanish, German, everything I should learn. Okay, good. On y va. Allez, ça bouge tout. Eh oui. So we discussed this in great length. What is that divine transcendental love, Madanakya Mahabhav, meeting in separation and separation during meeting. We discussed in great length so many different things. We try to understand why Krishna was, curious to try to learn what Srimati Radharani is experiencing. Donc nous avons discuté en détail de cet amour qui s'appelle Madanakya Mahabhav, qui est l'amour que Srimati Radharani expérimente pour Krishna. Et la séparation dans l'union, et l'union dans la séparation. Et l'union dans la séparation. Et comment Krishna est curieux de connaître toutes ces choses. Exactement. Donc il a revêti la couleur de Srimati Radharani. So, we discussed these things, and today morning also we discussed something. Especially we sang this beautiful kirtan, Yadi Gauranga Nahito Tabe ki hoito Kema Nedaritan Te. Beautiful song wherein Narahari Sarkar Thakur is saying that if Chaitanya Mahaprabhu hadn't come, so what would happen to me? Or what would happen to us? Who would have taught us about Radharani, Vrindavan, and the divine transcendental love? Donc ce matin, nous avons chanté ce chant Yadi Goranga Naito, qui signifie en fait un chant de Narahari Sarkar
Prabhu, Naraharidas. Naraharidas, pardon, qui chante donc si Chaitanya Mahaprabhu n'était pas apparu, que serions-nous devenus? Qui nous aurait enseigné au sujet de cet amour de Radha et Krishna? So because of Chaitanya Mahaprabhu, the whole world today knows about Srimati Radharani. C'est grâce à Chaitanya Mahaprabhu que le monde entier maintenant connaît au sujet de Srimati Radharani. Without his mercy, we may only know name, not her glories, not what she did, and the way she serves Krishna, we wouldn't know. Si on n'avait pas eu la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu, on ne saurait pas qui est Srimati Radharani et de quelle manière elle sert Krishna. So Chaitanya Mahaprabhu, why he came? To relish the topmost manifestation of transcendental love for Krishna by Srimati Radharani. Donc Chaitanya Mahaprabhu, il est venu pour savourer l'amour transcendantal que Srimati Radharani ressent pour Krishna. So Chaitanya Mahaprabhu, he tasted that in both Navadvip and also in Gambhira Jagannath Puri. Chaitanya Mahaprabhu, il a savouré ses sentiments à la fois à Navadvip et aussi à Jagannath Puri dans le Gambhira. But Navadvip also. Il y a Navadvip aussi. Yeah. So regarding Navadvip, is Radha Mohan Das. He is writing this kirtans, Sake Kalaya Kalaya Gauram Udaram. So in that kirtan, in the second verse, the third verse, so he is writing Niduvana Nagari Mohita Manasa Vikatita Gadagada Bhasam. Donc, pour ce qui est de Navadvip Dham, donc nous avons ce chant Sake Kalaya Gauram Udaram, où le deuxième et le troisième, c'est le deuxième, c'est ça? Troisième verset, il décrit donc Niduvana Nagari Mohita Manasa. Mohita Manasa. Vikachita Gadgadabhasa. Vikashita Gadgadabhasa. So that it showed that Chaitanya Mahaprabhu, he relished the same mood even in Vrindavan. Okay, he's remembering the serving tendency of Radharani. He's, immediately immersed in that mood of separation from Krishna. And though he is Krishna, but with the mood of Srimati Radharani, he's calling the names of Sri Krishna. Donc dans ce chant, en fait, on voit comment Chaitanya Mahaprabhu, bien qu'il soit Krishna, il savoure les sentiments de Srimati Radharani lorsqu'elle est en séparation de Krishna à Vrindavan. Donc il se souvient des divertissements à Vrindavan, à Nidhuvan. That's why, this verse it says that though Chaitanya Mahaprabhu is in Navadvip, he is doing Nagar Sankirtan, but at the same time he is immersed in the mood of Srimati Radharani, who is, in separation from Krishna. With that same mood, Chaitanya Mahaprabhu, he is crying and he is immersed in bhav and calling the names of Sri Krishna with a trembling note. Donc, bien qu'il soit à Navadvip, tout en accomplissant le Nagar Sankirtan, il expérimente les sentiments de séparation de Srimati Radharani quand elle a la voix choquée, comment on dit? Qui sont trop choqués. La voix nouée. La voix nouée par l'extase, en fait, des sentiments de séparation de Krishna. Chante. But in Jagannath Puri, there, Chaitanya Mahaprabhuji, he sits within the Gambhira and with only two persons, Swarup Damodara Rayana Manan, he is relishing those moods, day and night.
Alors que quand il est à Jagannath Puri, donc dans le Gambhira, là par contre il est en compagnie de Ramananda Roy et Swarup Damodar, et là il savoure ses sentiments jour et nuit. So these are the pastimes of, the Chaitanya Mahaprabhu and why he came to relish, and he relished in Navadip and then in Jagannath Puri also. Donc ce sont les sentiments que Chaitanya Mahaprabhu il savoure quand il est à Navadvip et aussi à Jagannath Puri. Okay, so now the second part of the question is what he came to give. La deuxième partie de la question, c'est qu'est-ce qu'il est venu à donner, offrir. Because this is also one main question and it's very valid. It takes a lot of time and space to explain it. It's not a small thing. So that's why we are discussing it on the second day. Parce que c'est un vaste sujet, c'est pourquoi nous en parlons le deuxième jour, parce qu'on ne peut pas en parler brièvement, il y a beaucoup de détails importants. So, like we discussed in the first day, there are two reasons why Chaitanya Mahaprabhu came. One is he is Rasika Shekhar, and second is Parama Karun. Because of these two qualities, he manifested that he wants to relish the moods of Radharani, that he did. At the same time, he thought that while I'm going and tasting these things, I shouldn't be selfish. I should share it with qualified people. Chaitanya Mahaprabhu, on a discuté le premier jour des deux raisons pour lesquelles il était venu, parce qu'en fait il est à la fois Rasik Shikar et Parama Karuna, ça veut dire il savoure les sentiments et en même temps il est plein de compassion, donc il est venu non seulement pour savourer les sentiments de Srimati Radharani, mais en même temps pour les partager. Il ne veut pas être, comment on dit, selfish, égoïste. Voilà, donc il a dit je ne devrais pas être égoïste, donc il doit aussi partager ses sentiments à des personnes qualifiées. So that's the reason why Chaitanya Mahaprabhu is called as Mahavadanya, most magnanimous, because he is not selfish. That he just comes and tastes and then he just leaves. Just like somebody bringing, this ice cream. Okay, Mahaprabhu says, no, I want to, share it with all. So that's why Mahaprabhu is called as not just Vadanya, Mahavadanya, because he's giving the topmost thing freely. Chaitanya Mahaprabhu, il est très magnanime, il est Mahavadanyaya, ça veut dire qu'il ne veut pas savourer simplement pour lui-même comme certains qui pourraient le faire et puis s'en aller. Non, il veut aussi partager, donc il est extrêmement miséricordieux. La glace. Et oui, il a pris l'exemple, Maharaj, d'une glace. Bien, qu'est-ce qu'on peut dire, comme une bonne glace. Hein? Il a pas expliqué. Ice cream. Yeah. So that's the quality of Shri Krishna. Why? It said Parama Karun, he is most merciful. Ça c'est la qualité de Krishna, il est Parama Karuna, très miséricordieux. Yeah. That's why he stayed in Gambhira, he relished the moods, but at the same time, to the qualified people, distributed.
Donc c'est pourquoi quand il est resté dans le Gambhira, il a savouré ses sentiments, mais en même temps, avec les personnes qualifiées, il a pu le distribuer aussi. So what did he distribute? The transcendental divine love for Sri Krishna. Ce qu'il a distribué, c'est le sentiment d'amour divin transcendantal pour Shri Krishna, Which is rare even for Brahma, Shiva and all the demigods, leave alone the humans and qualified people. It's very, very, very rare. même très rare, même pour Shiva, Brahma et tous les devas, et que dire pour des êtres humains, c'est ça? Que dire Que dire des êtres humains? Donc, c'est très très rare à savourer. So, Mahaprabhu gave this freely. Il l'a donné librement, gratuitement, But to qualified persons. mais aux personnes qualifiées. That's the reason why Mahaprabhu is not only merciful, he is magnanimous, most magnanimous. C'est donc la raison pour laquelle il n'est pas seulement miséricordieux, mais il est, comment on traduirait, Le plus miséricordieux. So this is Généreux. so this is the reason why when Rupa Goswami Pad and his brother Anupam, they both reached the shelter of Chaitanya Mahaprabhu in Prayagraj. Okay? Place where Ganges, Yamuna and Saraswati meet. So that place, though they came learning that Chaitanya Mahaprabhu is returning back from Vrindavan. So they came all the way from Bengal, walking. And when they finally came to Prayagraj to meet Chaitanya Mahaprabhu, and the moment Sri Rupa Goswami Pad saw Chaitanya Mahaprabhu, Mahaprabhu is far away, but the moment he saw him, Rupa Goswami Pad just fell flat. Donc quand Rupa et Anupam ils sont allés à Prayag, qui est le lieu où se trouve comment on appelle ça? La confluence. Le confluent entre le Yamuna, le Gange et la Sarasvati. À ce moment-là, Chaitanya Mahaprabhu il revenait de Vrindavan, c'est ça? Et donc quand Rupa Goswami a vu Chaitanya Mahaprabhu, il est tombé en comment on appelle ça? Dandavat. Yeah, fell flat. So then, Rupa Goswami Pad, with heartfelt gratitude for Mahaprabhu, then he said this beautiful shloka, Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaura Tvishe Namaha. Là, Rupa Goswami, en profonde gratitude du cœur, il a prononcé ce verset qu'on connaît, Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate. Meaning, Rupa Goswami Pad said that Chaitanya Mahaprabhu, you are Mahavadanyaya, most magnanimous. Why? Because Krishna Prema Pradayate. Because you are giving this Krishna Prem without any cost. No tax, no cost, nothing, completely free. That's why you are the most magnanimous. Donc il lui a dit ce verset, c'est pourquoi tu es extrêmement magnanime, parce que tu donnes ce préma, comment c'est dans le verset? Pradayate, sans aucune condition, complètement librement, voilà, sans compter. Gratuitement. Gratuitement. So Rupa Goswami Pad said, you are the most magnanimous. Because that same divine love, you are giving it freely. Tu es vraiment très magnanime parce que cet amour
divin, tu le donnes librement. Doing it freely. So Sri Rupa Goswami Padi realized this. That's why, he said and he prayed to Chaitanya Mahaprabhu, oh, you are the most magnanimous that you're trying to give the supreme thing. Il le savourait lui-même, Rupa Goswami, donc c'est pour ça qu'il a dit à Chaitanya Mahaprabhu, tu es extrêmement miséricordieux et tu donnes librement ce préma. So this is very, broad subject. That Chaitanya Mahaprabhu came to give this prem and, things like that. But it's not specific. Okay? So later on, Sri Rupa Goswami Pad, when he composed, the Mangalacharana Shlok of the two dramas, Vidagdha Madhav and Lalita Madhav. So Vidagdha Madhav, so in the beginning, in Mangalacharan, Rupa Goswami Pad, he has written this shlok. He has prayed to Chaitanya Mahaprabhu like this. What is that shlok? This is a famous shlok we all know. Anarpita Jarim Chirat Karunayavatirna Kalo Samarpayitum Unnata Ujjula Rasam Swadhakti Shriyam Shri Haripurata Sundara Duti Kadamba Sandipita Sada Ardaya Gandhare Suratuva Satinandana. Dans ces deux ouvrages, Srila Rupa Goswami, le Vidagdha Madhava et Lalita Madhava, donc il a donné ce Mangalacharana qui sont les mantras d'invocation du début, en offrant ce verset qu'on connaît qui est Anarpita Charinchilat Karunayavatyana Kalao, ce verset qui est très connu maintenant. Ils sont révélés dans ces ouvrages de Rupa Goswami. So, in this verse, Rupa Goswami Pad has pinpointed that why Chaitanya Mahaprabhu came and what he gave. Dans ce verset, Rupa Goswami, il a mis en valeur la raison pour laquelle Chaitanya Mahaprabhu est venu et ce qu'il a donné. So, Sri Rupa Goswami Pad, he has said, Arpita Charim Chirat Karunayavatilok. Shri Krishna in the form of Chaitanya Mahaprabhu, he wanted to give that particular thing of divine love towards Krishna, which was not given in one day of Brahma. It was given in the previous day of Brahma, but not this day of Brahma. So Chaitanya Mahaprabhu is, desiring that no, this supreme thing, it must be given. So what is that? The divine love of Srimati Radharani towards Krishna, that's like the topmost thing, which Chaitanya Mahaprabhu came to relish. But its remnants, which is called as Shobha, the beauty of the creeper of Shuddha Bhakti, the maid servants of Sri Krishna, Srimati Radharani, the Manjaris, that mood Chaitanya Mahaprabhu he came to give. Donc là, il mentionne donc ce verset, il explique pourquoi Chaitanya Mahaprabhu est venu. Il n'était pas venu, en fait, il est venu donner quelque chose qu'il n'avait pas donné depuis le yuga précédent, qui est donc, puisqu'on sait qu'un kalpa ça dure un jour de Brahma, donc c'était dans le jour de Brahma précédent qu'il était venu, donc ça fait très 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 longtemps qu'il n'avait pas donné ce cadeau. Et donc là il est expliqué qu'il a donné Shri, comment c'est ? Shobha. Shobha,
Donc c'est la beauté de Srimati Radharani, les sentiments d'amour, ce qu'il y a de plus élevé en fait. Et c'est ça qu'il est venu pour savourer en tant que Krishna, mais en même temps, il a voulu aussi donner comment on exprime ça? Oui, il a donné le sentiment des manjaris. Le sentiment des manjaris, voilà, c'est ça. Soit Bhakti Shriyam, expérimente le sentiment de Radharani, qui expérimente les manjaris. Sri Rupa Goswami Pad, he says here very precisely that what Chaitanya Mahaprabhu came to give, what did he give? Okay? So here it says, that thing which was not given since the previous day of Brahma, Chaitanya Mahaprabhu said, now it's time to give that. Thinking like this, he came here and he discussed, about Unnata Ujjvala Ras, that is Shringar Ras. Donc, il a voulu donc préciser ce sujet qui s'appelle Unnatujvala Ras, qui correspond à Shringar Ras. Yeah. Donc, chez le Rupa Goswami, il est venu, il a bien expliqué ça en réalité. So, Chaitanya Mahaprabhu, he himself relished Unnata Ujjvala Ras, meaning Shringar Ras, the mood of Srimati Radharani towards Krishna. But what did he give? Swabhakti Shriyam. The beauty of that, the mood of Srimati Radharani. And what is that? The Manjari Bhav, the maid servant's mood towards Shri Krishna, towards Srimati Radharani and Shri Krishna. That specialty Chaitanya Mahaprabhu ji came to give. Donc, Unnatujvala Ras, c'est Shringaras, ce sont les sentiments que Srimati Radharani expérimente. Et c'est ce que Chaitanya Mahaprabhu donc est venu pour savourer. Et en même temps, il voulait distribuer soit Bhakti Shriyam, qui est la beauté des sentiments de Srimati Radharani, et c'est ce qu'expérimentent les manjaris. This, the maid servant mood of Srimati Radharani, Manjari Bhav, this is the topmost thing that a conditioned jiva can hope to attain. Nothing more than this can be attained by him. Donc ce manjari bhav, c'est ce que toute jiva, tout individu, c'est ce qu'il y a de le plus élevé qu'un individu puisse atteindre. Espérer atteindre. That too, under the guidance of Rupa Goswami or Sri Rupa Manjari, one cannot surpass her. One cannot become superior than her. One cannot. These are all worldly considerations, material consideration. In spiritual world, there is nothing like this. There is completely, opposite. There, those who are lowest, they are the near and dearest of Krishna. But rather those who try to become big, they don't try to become big, just in case become big, they are not near and dear of Krishna. So we should know this very well. Tu peux traduire si tu veux. Vas-y. Les êtres qui sont les plus... It's not difficult to translate. Les êtres qui sont les plus bas, en fait, c'est ça, ils sont le plus aptes à recevoir ce qu'il y a de plus élevé, en fait, dans le monde spirituel. Donc, qu'est-ce que tu pourrais compléter? Les plus chers à Krishna. Ils sont donc les plus chers à Krishna. Alors, et après? C'est le contraire, ceux qui veulent être grands. Ceux qui veulent être grands, au contraire, ils sont très éloignés de Krishna, c'est ça?
Google or ChatGPT good enough to translate? Uh, so, this mood of maid servant of Srimati Radharani, is taught by Chaitanya Mahaprabhuji through Rupa Goswami Pad. Donc ce sentiment qu'expérimentent les servantes de Srimati Radharani est enseigné par Chaitanya Mahaprabhu à Rupa Goswami. À travers Rupa Goswami. À travers Rupa Goswami. Because eternally, Rupa Manjari is not different from Radharani. She is very near and dear, and she is the, topmost dear, servant of Srimati Radharani. So if you try to become a servant of Srimati Radharani, it's much better if you try to follow Rupa Goswami. Parce que Rupa Manjari est très très chère à Srimati Radharani. En fait, elle est non différente d'elle-même. Et donc, si quelqu'un aspire à devenir une servante de Srimati Radharani, il doit suivre Rupa Goswami. If you try to follow Rupa Manjari or Rupa Goswami, then it's all beautiful. And if you don't do that, say for example, if you don't do that, and if you try to reach Srimati Radharani, Shri Krishna directly, one can never reach, never. And even if we reach, just for, a thought, say even if we reach, that may not be beautiful. Because we were not there from the very beginning. So we don't know what they like, what they don't like. We don't know, the way to serve, best way to please them. We don't know these things. So we will fail miserably. And Radharani, she might get, she might chastise us. You don't know anything, you just go away. She may say like that. So the best solution is, try to follow Shri Guru, who follows, his own Guru Rupa Manjari, and in this way you follow Rupa Goswami, and then you try to serve Srimati Radharani. That's like the best option. Donc, si quelqu'un veut aller directement servir Srimati Radharani, il y a de fortes chances qu'elle ne soit pas vraiment satisfaite avec son service parce qu'il n'y a pas eu d'entraînement. Donc, en fait, il faut passer par le processus et de servir son maître spirituel qui sert Srimati, qui sert Rupa Goswami, qui est Rupa Manjari et qui sert donc Srimati Radharani. Si on ne suit pas ce processus-là, on ne pourra pas satisfaire vraiment Srimati Radharani. Because I'm discussing this because, what's your name? My name is Deva Prasta Das Maharaj. Deva Prasta. Deva Prasta. Deva Prasad. Prasta. Prasta. Everybody thinks Deva Deva Prasta. Prasta. Always. Deva Prasta Das. Prasta. Ah. The Deva Prasta. Ah. Indra Prasta, I heard. Deva Prasta. Deva Prasta. Das, Deva Prasta Das. Okay. Special names. Gurudev gave me this. Oh, really? Okay. Because he raised this topic, so I'm just discussing, with this one, why, what Mahaprabhu came to give. So, Chaitanya Mahaprabhu, he came to give Krishna Prem, divine transcendental love for Krishna. That's like, a broader thing for jivas. But the specific is, Unnata Ujjvala Rasam. What kind of Krishna Prem? The Prem that the gopis manifested or they had for Krishna. Unnata Ujjvala Rasam.
Shringaras. So he came to give that, and even among that, especially for the qualified jivas, he gave Swabhakti Shriyam, the beauty of that Shringaras. That's the service of the lotus feet of Radha Rani. That's the beauty thing. So jiva, he can become a maid servant of Radharani under the guidance of Rupa Goswami and make his life successful. Chaitanya Mahaprabhu est venu pour donner donc Krishna Prem, mais d'une manière plus spécifique, en fait, c'est comme l'expliqué dans ce verset, c'est Unnato Jvala Ras, ça c'est la spécificité vraiment de ce Krishna Prem. Et c'est donc, Maharaj répète, les sentiments de Srimati Radharani. Et plus précisément encore, il est venu distribuer cette beauté des sentiments de Srimati Radharani qui s'appelle Svabhakti Shreyam, sont les sentiments des Manjari. Est-ce qu'il a dit autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose? Il a dit, oui, donc c'est pour les êtres plus qualifiés, c'est Swabhakti Shriyam. Pour ceux qui sont plus qualifiés. So, we should realize that first even becoming a Vaishnava is giving up one's ego and surrendering to Krishna. Nous devrions réaliser que devenir un Vaishnava, ça veut dire abandonner son faux ego et servir Krishna. S'abandonner à Krishna. So that's when you become a Vaishnava. Okay? And then you try to be a servant of Guru and Vaishnavas. You don't try to become on par with them. Okay? So if that's the case within this material world, and once this mood is all gone, from where that kind of mood will come, like, oh, now I want to be much more bigger than this and that. No, that kind of mood is not favorable at all. That person cannot even go there. You know, this is just a material thought, which has nothing to do with bhakti. Bhakti itself means I follow Shri Guru and Vaishnavas by surrendering unto their lotus feet. That is bhakti. So when you surrender, when your false ego is surrendered, then no more this question of becoming big or becoming superior than them, becoming like that. There is no more question of this. So even in this material world itself, that thing is destroyed. Leave alone going there. Donc, la bhakti, ça veut dire devenir serviteur de Krishna. Donc, le processus, c'est de servir le maître spirituel qui, lui, est dans cet esprit de servir aussi son maître spirituel. Et c'est l'unique moyen d'accéder donc au monde spirituel, parce que dans le monde spirituel, c'est aussi comme ça que ça se passe. You can see the same thing with Lakshmi ji also. On voit avec Lakshmi ji aussi que ça se passe comme ça. In Rai Ramananda Sambad, Rai Ramananda Prabhu is saying, so Rai Ramananda Prabhu is saying, to become a gopi, one has to follow a gopi. Donc dans le Rai Ramananda Samvat, il expliquait aussi que pour devenir une gopi, on doit suivre une gopi. One has to follow her mood. Suivre ses Lakshmi, Lakshmi, she didn't do it, and even when Krishna told her, still she didn't want to do it. Lakshmi, elle aurait bien aimé, mais elle ne pouvait pas, en fait, même si Krishna lui demandait, elle n'arrivait pas
à s'abandonner, à être comme une gopi. That's why Krishna said, okay, no problem, sit down. Donc, Krishna lui a dit, c'est pas grave, reste assise. And she is sitting there Et elle reste là-bas pour toujours. So we have to be very careful regarding this. Donc il faut être très prudent. We should know what a Vaishnava means. Nous devons savoir ce que veut dire être un Vaishnava. Vaishnava means he is completely surrendered to the divine will of Sri Krishna. That is Vaishnava. Vaishnava, ça veut dire complètement abandonné. Oh, calme Simon. Et être complètement abandonné au service de Krishna. Bien-aimé Krishna. Bien-aimé Krishna. So, there is no question of becoming on par or becoming superior. There is no question. Krishna will not even take you at all. Oui, ce que je n'avais pas dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, il n'est pas c'est hors de question de penser je vais être supérieur aux autres, parce qu'en fait, Krishna jamais il n'acceptera une personne qui a ce sentiment. So, Chaitanya Mahaprabhu, he came to give this special gift. Nobody has given this gift. Chaitanya Mahaprabhu est venu pour donner ce cadeau spécial. Personne ne l'avait donné auparavant. Everybody, before that, they only wanted to become a gopi, but not a maidservant of Radharani. Avant cela, beaucoup voulaient devenir une gopi, mais pas une servante de Srimati Radharani. But Chaitanya Mahaprabhuji first, he came and he preached the glories of Radharani. At the same time, he gave this mercy to become a maidservant of Radharani. Nobody before that even thought about it. C'est ce que Maharaj dit, donc il répète, c'est que Mahaprabhu il est venu pour donner vraiment, pour expérimenter les sentiments de Radharani et donner ces sentiments des servantes de Srimati Radharani. Personne n'avait enseigné cela auparavant. What Chaitanya Mahaprabhu gave is a special thing. It's indeed a very special thing. To become a gopi and, to have a direct association with Krishna may seem like a superior thing. But Chaitanya Mahaprabhuji, he taught us that though that is a superior thing, of course, but there is much more superior thing than that. What is that? To become a maidservant of Radharani and relish the moods of Radharani. Donc, bien qu'apparemment devenir une gopi, ça semble quelque chose d'extrêmement élevé, il existe une situation qui est encore bien plus élevée que celle-ci, c'est celle des manjaris, c'est la position la plus élevée, et sont les manjaris qui savourent, elles, les sentiments de Srimati Radharani. Et c'est ça que Mahaprabhu est venu pour distribuer. Comment? Ils sont des servantes de Radharani. Les manjaris sont des servantes de Srimati Radharani. This is indeed a very great and, deep subject. It is not very, easy to comprehend all these things. But by the mercy of Guru and Vaishnavas, once we travel this path, chant the holy name, follow the rules, regulation, and take Mahaprasadam, and try to serve, gradually, one can slowly come to terms with these things. Donc c'est un sujet qui est très profond et qui n'est pas facile à comprendre, mais si on continue sur ce chemin et qu'on sert chez Guru, les Vaishnavas, et qu'on suit le processus de chanter les saints noms, de suivre les règles, etc., et de manger du prashadam et tout ça, en fait, petit à petit, on va réaliser tout cela. Avec la miséricorde de Shri Avec la miséricorde de Shri Guru et des Vaishnavas.
Sadhu Sangha. What Chaitanya Mahaprabhu has given us is the topmost thing for a soul to relish. They can either relish the beauty of Shri Krishna in direct communion with him, or they have a choice of not directly meeting him, but making Radharani to meet Shri Krishna, and from that to relish the nectar of meeting with Shri Krishna. Jiva has both choice, but the second choice of not directly meeting, but rather making Radharani meet Shri Krishna and relish the nectar through her. This is indeed a topmost relishment revealed by Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami, Raghunath Das Goswami and other Vaishnavas. Donc, ce que a révélé Chaitanya Mahaprabhu et les Goswami, Rupa, Raghunath et d'autres Vaishnavas, c'est qu'en fait, le Jiva, il a la possibilité de savourer la relation directe avec Krishna, mais en fait, il peut aussi savourer la relation indirecte à travers le service de Srimati Radharani et surtout de réunir Radha et Krishna ensemble. Et c'est ce qu'il y a de plus élevé en fait. So, if we know why Chaitanya Mahaprabhu came and what he tried to give, these are the two things we should know. That he tried to relish the moods of Radharani, and at the same time he tried to give the transcendental love, especially the mood of the maidservants of Srimati Radharani, which is like the topmost level to which a jiva can reach. Okay? The two under the guidance of Rup and Rati Manjari. Donc, Maharaj, il répète un petit peu ce que Chaitanya Mahaprabhu est venu. Donc, c'est pour savourer les sentiments de Srimati Radharani et en même temps de distribuer la beauté de ces sentiments qui est celui qui expérimente les manjari, et cela doit être sous la guidance de Rupa et Rati Manjari. So this is also the reason why Chaitanya Mahaprabhu he never wrote or revealed things, but rather he made Rupa Goswami to write and reveal things, because he didn't want to give the moods that he is relishing. Okay, which is like Radharani's moods basically. Jivas are not qualified for that. But rather he wanted to give the moods of Rupa Manjari. That's why Chaitanya Mahaprabhu made Rupa Goswami to write all these books, Vaksila Samrita Sindhu, Jewel Linamani, Vedanta Mandalita Madhavan, all these books he made him write, so that the qualified Jiva can learn and try to become like Rupa Goswami here and like Rupa Manjari there. Donc, c'est la raison pour laquelle Chaitanya Mahaprabhu n'a pas écrit lui-même en fait les livres. Il a fait en sorte que ce soit Rupa Goswami qui écrive des ouvrages, parce que lui-même il savourait les sentiments de Srimati Radharani, mais les jivas n'étant pas qualifiés pour les savourer, il a écrit les livres à travers Srila Rupa Goswami, qui a pu enseigner dans ses livres comme Bhakti Rasamrita Sindhu, Raita Madhava, Vidagda Madhava et Udvala Nilamani par exemple, comment les sentiments, en fait en suivant l'exemple de Rupa Goswami, on pourrait comprendre qui est Rupa Manjari et suivre l'exemple des Manjari. So we should learn from, Shri Raghunath Das Goswami, Shri Narottam Das Thakur, Krishna Das Kaviraj Goswami, Narottam Das Thakur, Vishwanath Chakravarti Pad, Bhakti Vinod Thakur, Prabhupada, they all want to be Rupa Anug, a servant of the foot dust of Rupa Goswami. Maharaj a cité toutes ces personnes comme Vishwanath Chakravarti Thakur,
Srila Bhaktivinoda Thakur et d'autres, ils veulent tous être des Rupanugas, c'est-à-dire suivre dans les traces de Rupa Goswami pour pouvoir réaliser les sentiments des manjaris. Nobody can match, the beauty of Shirupa Manjari, the beauty of our, the beauty of her service to Radharani. Nobody can match that. That's why Raghunath Das Goswami and Narottam Das Thakur, they are all praying, can we get the shelter of your lotus feet, He Rupa Manjari? Can we even get a drop of the mood that you show for serving Srimati Radharani's lotus feet? No? So they all want to follow Rupa Manjari and try to, help her in her service to Radharani. Donc, Narottam Das Thakur, c'est ça? Dans ces chants, en fait, il exprime comment il prie pour pouvoir être qualifié pour pouvoir servir Rupa Manjari. Parce que personne ne peut égaler. Parce que personne ne peut égaler Sri Rupa Manjari. Ni son service, ni sa beauté. Sa beauté, la beauté de son service, c'est inégalable. So that's why Shri Raghunath Goswami Pad is saying, Adadanastinam dantair idam yache punah Shri Madhurupa Padambojo Dulisyam Janmani Janmani. He is praying, can I become a foot dust of the lotus feet of Shri Rupa Goswami life after life? Okay? So they all want to follow Rupa Goswami, Rupa Manjari. They all want to, serve under the guidance of Rupa Manjari. Okay? Donc, Narottam Das Thakur, il dit ce verset, Adadanastinam dantair, ce verset qui dit je voudrais être simplement un grain de poussière sous les pieds de Rupa Goswami. En fait, ils aspirent tous à cette position la plus humble, non, il a dit, de servir Rupa Goswami qui est Rupa Manjari. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu, why he gave this, the mood of the service of Radharani, and why didn't he give, the direct service of Krishna? There is a beautiful, secret to this. The secret is, if we can at least comprehend it a little bit, then one can become greedy. Once we become greedy, then we will do our chanting nicely and we will try to reach that. Okay, the reason is, though there is a direct, chance to meet with Krishna and to serve him, still something might be missing. Something might be missing. But, so there is one more thing. That Gopi may not serve Krishna fully. She may not even serve to the pleasure of Krishna. She may not know what Krishna wants. But rather, if they follow Radharani and take Radharani to Krishna, Radharani knows the moods of Sri Krishna, first of all. She would serve him nicely. Okay, second. Third is, rather than directly meeting with Krishna, just by being with Krishna, with Radharani, they can relish all the service moods of Radharani just by being with her, near her, and serving her. Un peu trop long pour moi là. tu peux. T'as compris? T'as bien écouté? Oui, mais j'ai oublié.
What? It's a little too long for me, Maharaj. Could you say, I Maharaj, try the same to. thing in a shorter? Sorry, Maharaj. Okay. On pourrait servir directement Krishna, mais pourquoi il y a un secret derrière? Voilà. Au fait qu'on... I'm just saying the difference between directly meeting with Krishna and directly not meeting with Krishna. Why Mahaprabhu gave this, not directly meeting with Krishna? Why? Pourquoi Chaitanya Prabhu n'a pas donné le service direct de Krishna? When a gopi directly meets with Krishna, she's serving, right? But still something is missing. Quand une gopi, elle sert directement Krishna, elle le sert, oui, c'est bien, mais il manque quelque chose. For example, she is new, she may not know what Krishna wants. Par exemple, même si elle est nouvelle, elle ne sait pas forcément ce que Krishna a Okay. besoin. Even if she knows what Krishna wants, she may not be able to serve Krishna fully. Même si elle sait ce dont Krishna a besoin, elle n'est pas forcément capable de le servir complètement. Like Chandravali, she might be with Krishna, but Krishna is not pleased with the moods of Chandravali because she doesn't know what Krishna wants. Parce que par exemple, Chandravali, elle peut servir Krishna directement, mais elle ne sait pas exactement forcément ce que Krishna désire. So that's why Chaitanya Mahaprabhu, rather than giving that, he gave this Manjari Bhav wherein they don't directly meet with Krishna, but rather they bring Radharani to meet with Krishna. C'est pourquoi Chaitanya Prabhu il a donné ce Manjari Bhav qui correspond à ne pas servir directement Krishna, mais au contraire Amener d'amener Radha Radha au pied de Krishna. Because Radharani, she knows the heart of Krishna Parce que Radharani connaît le cœur de Krishna and she serves him completely. et elle le sert complètement. So these Manjaris, they only, follow her and help her inner service to Krishna. Donc les Manjari, elles la suivent et elles l'aident dans son service envers Krishna. So that's why Chaitanya Mahaprabhu, he didn't give that, but rather he gave this Manjari Bhav. C'est pourquoi Chaitanya Prabhu il n'a pas donné le service direct de Krishna, mais il a donné au contraire Manjari Bhav. For example, you might have seen it, or some of you might have tasted it, relished it. For example, when you cook, when you cook for oneself, myself only, I'm cooking just for myself, then naturally when nobody is there, I might cook very, meager, very, very simple. Moi, je prends l'exemple, si par exemple je cuisine pour moi-même, je vais cuisiner de manière très simple. S'il n'y a personne d'autre, I may not cook so many preparations, peut-être because it's only for me. je ne vais pas faire beaucoup de préparation parce que c'est juste pour moi. And what I prepared, if I try to take it, the stomach is filled, but you don't feel some kind of a happiness or satisfaction because you just only eat it in a mechanical way. Par exemple, alors je vais manger tout seul une préparation qui va simplement me nourrir, mais ça ne va pas être spécialement satisfaisant parce que je vais manger de manière un peu mécanique. But rather when we make a feast, for example, Vaishnavas or Guru comes, or God brother, God sister comes, or there is a festival, we are making a feast, Si par exemple, thinking that Radharani is making it, and I'm going to, give this preparation to Guru Vaishnavas and God brothers, God sisters. Thinking like this, if we make, and while we come here, we don't eat it,
but rather we feed all the Vaishnavas. Then we take it. That when you do that, you feel some kind of a happiness in the heart. I mean, there's a difference between making and, eating oneself, and there is a difference between making and feeding, the Guru and Vaishnavas. Or even in your house, the children or whoever, when you feed them, you feel the satisfaction when they show the pleasure. So meaning, rather than eating oneself, if we try to, feed, or if we try to serve Guru Vaishnavas or even the family people, one is pleased so much. That's exactly the reason why, the direct connection with Shri Krishna is not that much superior, but rather, indirect connection through Radharani is much more superior. Alors donc Maharaj il prend l'exemple de si on cuisine pour soi-même ou si on va cuisiner pour Shri Guru, les Vaishnavas, les frères et sœurs en Dieu, pour un festival, comme ça on va cuisiner, on va faire plusieurs préparations et automatiquement on va ressentir, quand on va partager ces préparations, on va ressentir beaucoup plus de satisfaction que si juste on va cuisiner pour soi-même ou alors si on cuisine pour sa famille, etc. Donc ça va être complètement différent. Et on va ressentir beaucoup plus de joie à partager. De voir le plaisir, qu'ils ont aussi à prendre ces préparations. C'est exactement So this is very, very, subtle, very deep, very high. So if somebody can comprehend this thing, then you are on the right track. C'est très subtil, c'est très élevé. Si quelqu'un peut comprendre cela, ça veut dire qu'il est sur la bonne voie. It's not that easy. Pas si simple. So this is what Mahaprabhu tried to give. C'est ce que Mahaprabhu essaye de donner. Manjari Bhav, the service to the lotus feet of Srimati Radharani. Tat Tat, it's also called as Tat Tat Bhavichamayi. Okay, so many different things. Okay, so that's why Rupa Goswami Pad said he is the most magnanimous, because he gave the supreme thing freely to the qualified people, in which even Brahma and Shivaji, they are wanting it, they are not getting it. Such is the magnanimity of Chaitanya Mahaprabhu. Donc c'est pas très facile à comprendre. Ça a un nom, ça s'appelle Tat Bhavichamai, ce sentiment donc des manjaris que même Brahma, Shiva et les grands devas ne peuvent pas expérimenter. Et c'est ça qu'il est venu donner. Okay, so we pray to Mahaprabhu and Rupa Goswami Pad that may they show their mercy upon us. We can comprehend all these things and try to become serious. Nous prions donc à Rupa Goswami, etc., à Prabhu, de pouvoir comprendre ces sujets et de devenir sérieux. Gaur Premanande. Questions? Maharaj, I have a small... Yeah. Oh, sorry. Oh, on se calme. Question, yeah. I have some misunderstanding because in one hand we want to get Krishna Prem, and in the other hand we want to get Radha Dasyam. So I cannot reconcile these two Krishna things. Prem and what? Radha Dasyam. Radha Dasyam. Tu peux traduire ta question? J'ai une incompréhension par rapport à une apparente contradiction. C'est-à-dire que d'un côté, on veut obtenir Krishna Prem et de l'autre côté, on veut obtenir Radha Dasyam. Alors pour moi, ça me paraît assez... not opposite, but It seems doesn't seem contradictory compatible. No, it's not contradiction. Ah. Like, for example, when I left Delhi, I was coming to France. But when I came to France,
Then I came to Mirepoix. Quitté Delhi pour venir en France, et quand je suis en France, comment Meaning, Krishna Prem is like France. Ah, Krishna Prem, c'est comme la France, Maharaj donne un... And Radha Dasyam is like Et Radha Dasham, Limo or Mirepoix en or Paris, like Mirepoix that. ou Paris. C'est la généralité en fait. Krishna Prem, c'est plus général. Alors Meaning Krishna Prem is like a broader term. c'est ça qui est le spécifique qu'il avait expliqué tout à l'heure. Oui. trop point. Yeah, I mean, Krishna Prem is like a broader term and Radha Dasyam is like specific. Yes. Ah, ok. Donc, Krishna Prem, c'est plus large. c'est un terme général. C'est un terme général, alors À que Radha l'intérieur Dasham, duquel c'est plus C'est spécifique. trop le Radha Dasyam plus Donc spécifique. on a Maharaj, you said something, another contradiction, Ah. seemingly contradictory. You said Sri Chaitanya Mahaprabhu is most magnanimous. He distributes freely, but to qualified people, not to everybody. Then he is not so magnanimous. Je vais traduire ta I question. want to be qualified. No. Je vais traduire la Oui, question. oui. What I'm trying to say is, Krishna Prem, the basic Prem, he distributed to all. To people, to even, these animals. So he tried to distribute, okay? The basic level of Krishna Prem. Shantaras, Dasyaras maybe mostly, like that. But this Vraja Bhav and Radha Dasyam, very specific. And in this Kirtan, Sake, Kalaya, Gauram, Udaram, Radha Mohanji is also saying this. Parama Kinchana, Kinchana Naragana, Karuna Vitarana Sheelam. Right? What is the meaning you read? The meaning is Sri Gaurasundar, lui qui répand la miséricorde d'une âme prème aux âmes extrêmement fortunées qui sont niskinchana, ceux dont l'amour de Krishna est le seul bien. Parama Kinchana. Oh, Paramakinchana. We don't have the word for word. No. Paramakinchana. C'est ça. Kinchan. So therein Sri Radha Mohanji is saying, though Mahaprabhu distributed prem, right? But that prem is on a basic level, meaning Dasya prem or something like that only, But to get to Raja prem and Shringaras, that he didn't distribute to all. Parama Kinchana, meaning who wanted only that Shringara prem and nothing else. Kinchana Naragana, meaning only very few people. Karuna Vitarana Sheelam, he distributed that Raja Bhav moved to them, not to all. But what we hear is, the people getting and these lions and, the Jharkhand forest when he was traveling, they all got prem. That's like a basic prem, Dasya prem, not Raja prem. It's just basic. And for the jivas he showed mercy. How? So Gurudev and Vaishnava, they're describing, for somebody who doesn't have Shraddha, faith, so then Mahaprabhu gave them a chance to develop such a faith. Those who had faith before, then he developed their faith, to take the shelter of Guru and Vaishnavas. Those who have taken shelter of Guru and Vaishnavas, then, the sadhana bhakti starting, and bhajana kriya. Those who have this bhajana kriya, then he tried to remove, all kinds of this
obstacles, and those who have removed that, then he brought them to Nishta, those who are Nishta to Ruchi, Asakti. Like this, gradually he tried to develop. It's not like forcefully he tried to give all these people, That's why those who want this Bhaja Bhakti or this Madhurya Bhakti, very few. Only for qualified such people, he gave that. But the disciples of Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami, then later on Bhaktivinoda Thakur, then later on Bhaktisiddhanta Prabhupada, then Bhaktivedanta Swami Prabhupada and Gurudev, they are the Mahavadanyaya. Though we are not qualified at all. Nowhere we are qualified. And nowhere we can be qualified at all. We have no qualification for thousands of lifetime. But still Gurudev and Guru Varga, He forces us. immersing us, drink this nectar. Alors, attends, peut-être. Non, la traduction. Tu veux traduire ta question? Alors ma question était simple, c'est on dit que si Chaitanya Mahaprabhu, il est Mahavadanyayavata, c'est-à-dire infiniment miséricordieux, généreux, et il donne sa miséricorde à tous les êtres, gratuitement. Mais on dit aussi qu'il donne sa miséricorde aux êtres qualifiés. Alors ça semble un peu pas contradictoire, et Maharaj répond que... Eh bien, Maharaj, il répond qu'en fait, en prenant l'exemple sur ce chant de Sake Kalaya Garamudara, donc la dernière strophe où il est expliqué Parama Kimchana, en fait, pour les personnes qui sont vraiment qualifiées, c'est ceux qui n'ont plus du tout d'autre désir que de servir Shri Krishna dans cette relation. Mais Mahaprabhu, il est tellement miséricordieux, il a donné à chacun, en fait, en fonction de son niveau spirituel, ou d'ailleurs pas spirituel. Les personnes qui n'avaient pas la foi, il leur a donné la foi. Ceux qui avaient déjà la foi, il leur a permis d'avoir une foi plus mûre, ou de progresser dans les divers niveaux de foi. Par exemple, ceux qui sont au niveau de Bhajana Kriya, ceux qui sont au niveau de Ruchi, va leur donner le niveau supérieur, etc. Il a donné enfin à chacun, comme les animaux de Jarikanda dans la forêt, il leur a donné Krishna Prem, donc à tous ces êtres-là, il leur a donné Krishna Prem, mais à un niveau différent, en fonction de leur... Krishna Prem général. Krishna Prem général, au niveau d'Asya, etc., en fonction donc de leur niveau Et les autres, de conscience. ceux qui avaient... Et ceux qui... Voilà, vas-y. Tu l'as dit, ceux qui avaient un désir plus précis, et plus élevé, là ils sont plus rares, Plus rares, moins nombreux. ils sont beaucoup plus rares. Et alors donc ça c'est Chaitanya Mahaprabhu qui est Mahavadanyayavata, mais Maharaj il explique que Gurudev il est Mahavadanyayavata. À travers la lignée donc de chez la Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta, chez la Prabhupada et notre Gurudev qui sont Mahavadanyaya. Encore plus miséricordieux. Parce qu'il donne, même si pendant des millions de vies encore on ne serait pas encore qualifié, il est venu pour nous obliger en fait, il n'a pas dit obliger, il a dit par la Sika, il nous a immergés en fait, immergés donc dans le bain de cette pure Bhakti, de Vraj Bhakti. Voilà, c'est ça qu'il voulait donner, ce Vraj Bhakti qui n'était pas accessible en fait, qui est ce qu'il y a de plus élevé quoi. So Maharaj will say actually Gurudev is merciful, what you say, and on the other side we said also, I heard many times, Guru, he comes for one or two disciples. You heard that already? Guru, he comes for one or two persons only. You said We are Gurudev. not qualified. We are not qualified. I heard that many times. You said that Gurudev is more merciful than Chaitanya Mahaprabhu and is giving. But Maharaj thought that Gurudev came or comes only for a few disciples, qualified disciples. So only a few or more than He a few. says one or two only are Yeah. really qualified. Gurudev, he comes, he's so merciful, but actually there's only maybe one or two who are qualified. Gurudev gave answer to this, and there is also, answer in Srimad Bhagavatam also. Lord Rishabhadev
he had 100 sons. In 5th canto, if you remember, Lord Rishabhadev's pastime. He had 100 sons. One fine day, he told all his sons, please come and sit. They all came and sat. And he gave them, the knowledge to reach Godhead equally to all of them. And then he just left, following the line of the Paramahamsas. Okay? Maybe translate. Yeah, this was a little longer and difficult for you. Donc, Maharaj a posé une question. Est-ce que tu veux poser ta question en français? Ah, j'expliquais en fait que Gurudev est beaucoup plus miséricordieux que Mahaprabhu, parce qu'il donne à tous. Mais j'ai entendu plusieurs fois aussi où on dit que Gurudev, il vient en fait pour un ou deux disciples. Parce que les autres ne sont pas qualifiés, justement. Et donc Maharaj a répondu que la réponse, elle était aussi dans le Srimad Bhagavatam, dans le 5e chant, avec l'histoire de Rishabhadev qui avait 100 fils. Et il a demandé à ses fils à un moment de venir s'asseoir et écouter. Et là, il leur a expliqué la connaissance divine, c'est ça. Et lui-même, après, il est parti. Il leur a donné à tous également. Il leur a donné à chacun de manière égale. Ouais. Et puis, même, ouais. Donc ça c'est le Bhagavatam, mais il dit aussi Gurudev a déjà répondu à cette question, ainsi que le Bhagavatam. d'accord. Gurudev aussi So avait- though he taught the same message to all his sons, 100 sons, Bien qu'il ait donné le même message à ses 100 fils, but when he left, and followed these things, those sons, all of them, they didn't take father's message equally. bien qu'il ait donné le même message à ses 100 enfants, en fait, quand il est parti, ses enfants ne l'ont pas reçu de manière égale. 9 of them, they followed father's message immediately. Il y en a 9 qui ont suivi immédiatement. So they were called as Navayogendra. C'est ce qu'on appelle les Navayogendra. And one son, Bharat Maharaj, he took some time. Mais But he followed, but he took some time. Bharat So he married and he gradually tried to follow this process, and it took him 3 lifetimes. Et Bharat Maharaj, lui, par contre, il a eu besoin de plus de temps. Il lui a fallu 3 vies pour pouvoir suivre le processus. Among remaining 90 sons, 9 became kings, small kings. 9. Il y en a 9 qui sont devenus rois, c'est ça? Oui, Among 90, 9 of them, Parmi les 90 qui restaient, 81, became like Karma Kandi Brahman, meaning materialistic people. il y en a 91, c'est ça? 9, 81. Ah, bah, je vérifie à celui-là. Hein? Attends. 81, you said, Maharaj. Yeah. 9 became kings and 81 became Yes, Brahmins. yes. Alors, 81 sont devenus des Smarta Brahmanes. C'est ça? Karma Kandi. Karma Kandi. Matérialiste. Matérialistes, des brahmanes So- matérialistes. and the 9 Et 9 sont devenus des princes, princesses, Yeah. you said? Ouais. Princes. So, Ils sont devenus des princes. so from 100 people, though Rishabhadev is, he gave this message equally, only 10 of them, they followed the father's path. So the conversion rate in Satyayuga Donc ça, is c'était 10%. dans le Satya Yoga, donc 10%, c'est-à-dire sur les 100 enfants, il y en a 10 qui ont vraiment suivi les enseignements de leur père. Donc ça, c'était dans le Satya Yoga, Kali Yuga, 10%. On veut dire de maintenant dans le Kali Yuga. 1, maybe 2. Peut-être 1, 2, Similarly, pareillement, in a class, a teacher, she gives a class. dans un But the enseignant, students, they all, they all listen, but topper, there is only one topper, or 2 toppers maximum. dans une classe aussi, le professeur il peut donner un enseignement et tout le monde va écrire les cours, mais il y en a peut-être 1 ou 2 qui vont être Les meilleurs de la les classe. meilleurs de la classe. So in a similar fashion,
You know, Shri Gurudev is giving the same message to all of disciples. De la même manière, Gurudev il donne le même message à tous ses disciples. But who is receiving it and who is following it fully will get fullest mercy. Mais celui qui le suit vraiment, complètement, il aura toute sa bénédiction. So, the thing is, he is showing mercy upon us, but our duty we have to follow. Donc lui, il nous donne sa miséricorde, mais nous, notre devoir, c'est de le suivre. And we have to beg and pray and we have to be thirsty for that thing. Donc on doit mendier, on doit prier, on doit être assoiffé de ces choses-là. Then we can reach that. Et là, on pourra les atteindre. If we think that we will do nothing, sitting and Gurudev will like, okay, son, okay, tomorrow you sit in this Viman and we will go to Golok Vrindavan. It's not like that. Si on pense que voilà, on fait rien You et have puis to on work attend, very hard, very, que very hard. Gurudev il nous emmène sur son biman, son Aéronef. aéronef transcendantal à Goloka Vrindavan, non, on va pas y arriver, il faut travailler très dur. Though we all like it, no hard work, nothing. On aimerait bien, ne rien avoir à faire. Gurudev saying, okay, son, daughter, you come and sit, and tomorrow we just go home. On aimerait bien que Gurudev il Just nous like dise ça. Putana. No tapasya, no chanting, no Comme Putana, elle avait fait Ekadashi, no Mangalarti. aucune austérité, Still she went to Golok. aucun tapasya, aucune mongolartie, rien, il est allé à Goloka. But that's only for Putana, not for us. C'était juste pour Putana, mais pas pour nous. For us, we have to follow all these rules and regulations. We have to, work very hard, do sadhan bhajan. Pour nous, Then their mercy will come. on doit Then we'll be suivre qualified. les... So, Shri Guru, the mercy is always there. But depends upon who wants to take it. Donc la miséricorde, elle est là pour tout le monde, mais qui est-ce qui la veut vraiment? Donc, So we cannot blame on Guru that, oh, he didn't show mercy on us. He is showing his mercy on all. Just like sun is showing mercy on all. But maybe in this part, 2 days, no sun, cloud. Okay? But sun is showing, its true nature somewhere else. Okay? But this place is cloudy. Due to cloud, no sun. So similar fashion, Shri Guru's mercy is for all. But the cloud, the mind, the cloud disturbance is blocking that mercy. Then nothing goes inside. Then nothing goes inside. We are on our own mental plane. So that's the reason why we don't realize the mercy of Guru. That's the reason why we don't follow it. And that's the reason why it takes time. There is no other reason. Simply for this reason it's taking us time. Otherwise, if no disturbance, we fully follow, then it's a matter of one lifetime, you can just go. But just for this, we have to spend few lifetimes, not so many, but at least few lifetimes to realize that this mind is cheating us. We have to follow Shri Guru and Thakurji to realize that it will take few lifetimes. That's the only reason it's taking time. Otherwise, there is no time. Maharaj explique donc que les seuls obstacles, en fait, c'est notre mental, parce que comme le soleil, il donne ses rayons à tout le monde, c'est pas que Gurudev, il donne pas sa miséricorde à tout le monde, il donne à tout le monde, mais tout comme le soleil qui diffuse ses rayons sur tout le monde, mais quand il y a des nuages, en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas de soleil. En fait, le soleil est toujours là. Donc les nuages, c'est comparé à notre mental, ce sont les obstacles que nous mettons justement à la miséricorde, parce que ce qui va faire qu'on risque de passer plusieurs vies, alors que ça pourrait être possible en une seule vie, mais à cause de notre mental qui nous fait obstacle, qui représente ces nuages, eh bien on risque d'avoir plusieurs vies, peut-être pas des centaines de vies, mais peut-être quelques vies avant de pouvoir réaliser la miséricorde de Gurudev. Srila Govinda Maharaj used to say, mercy is always here, it's like a cord coming from the transcendental world. But who is catching the cord? In a rope. Oh, The rope, sorry. On veut traduire, tu veux dire? Srila Govinda Maharaj disait toujours, la miséricorde elle est là, c'est comme une corde qui tombe du monde spirituel, mais qui vraiment attrape la corde?
Il la lâche pas. Il la lâche pas. Our Guru Maharaj used to say that mercy is like a rope coming down from above, but if you don't catch it, then Catch it and hold it. Because hold you it. can catch it and don't hold You it. have to believe first of all that the rope will save me. yes, Then you catch it. yeah, Then you Yeah. climb. yeah. Maybe some difficulties. One time falling, two time falling, but still catching up. Yeah. Then trying hard. Maybe then going out. Il faut avoir la foi que cette corde, elle va vraiment nous emmener au monde spirituel. Et il faut vraiment avoir la foi et désirer s'y attacher à cette corde et Et de ne pas la lâcher. de ne pas la Pas la lâcher. lâcher, on peut tomber une On fois peut ou deux. tomber une fois ou deux. Une fois ou deux, mais il faut se raccrocher. Et, We should keep hope Hmm. that you have come this far, you have left everything, you are following rules, regulations, you are chanting. Definitely, maybe 2, 3, 5, 10, it doesn't matter. Hmm. Definitely you will reach the lotus feet of Radharani. Okay. This much faith we should have in Guru and Vaishnavas. donc on doit garder cette foi, cet espoir en fait que définitivement on va atteindre la miséricorde de servir Srimati Radharani. Ça prendra le nombre de vies que ça prendra, peu importe, même si c'est 5, 6 ou plus, peu importe, mais on doit garder cet espoir, c'est sûr que ça va arriver. Parce que déjà on prie, Parce déjà, que déjà on on pratique, pratique, déjà. on prie, déjà on a reçu déjà. We may leave them, but they will not leave us. Nous on pourra So les... this much faith we should have and keep on continuing no matter how long it takes. Peut-être nous on pourra les quitter, mais eux jamais ils ne nous abandonneront, peu importe le temps que ça prendra, mais On doit avoir cette foi. il faut garder cette On doit foi. avoir cette- And bhakti is such a beautiful thing that leave alone getting the result. Even the process is such a beautiful thing, you can relish that nectar even while practicing it, leave alone going there, So it's not like you have to go there and you relish the bliss. No, even while doing, for example, cooking, giving it to Thakurji or singing kirtan, everything is blissful. Okay? So that's why bhakti is superior, because even the process itself is blissful. It's not like you go to Golak Vrindavan, then okay, from today you're going to be blissful. No. Even from here, if you surrender, you chant, if you hear, if you serve, the bliss grows gradually. Donc, So no need for you to go to Golok. Even here it's okay. la bhakti c'est merveilleux parce que même dès le début en fait du processus, on peut déjà expérimenter la félicité, quel que soit notre service, à travers la cuisine, le service des déités ou autres services, on peut déjà expérimenter cette joie. Alors, donc c'est pas la peine d'attendre d'être au monde spirituel pour penser que c'est à ce moment-là qu'on va vraiment être heureux. On peut déjà être heureux en pratiquant la bhakti ici. God Premanande, Hari Hari Bol, Hari, Sadhuvet. Okay, No question? I think we should finish here today. Ah. Okay? Tomorrow what's the situation? You can come? Maybe tomorrow early. It was Ah? too late today. We took push up 3 o'clock. I think it should be Okay. early. Yeah? Tomorrow what time? No, just tell me the time. 11? Ah? 11. Yeah, we advertise 10:30 and people come at 11, it's perfect. 11 there is some kirtan. So maybe from 11:30 to 12:30, no? 12. 11 to 12? 11 to 12. Okay. And tomorrow evening. Some people. And tomorrow evening. 11 to 12? Yes, yes. But my question is, tomorrow they will let you come here? Oh yeah, we are just, no problem. No problem? No, if you want to travel. You're not going to travel tomorrow, Maharaj? No, no. Non, Let's try. on part pas demain. C'est pour ça que je vous pose la question. Tomorrow they won't block the road and everything? They will Mais do, but les big soirs, il y a un roads is programme aussi. Highways. Les soirs, Hein? il y a un Highways programme. only. Oui, tous les soirs. Block. Highways. Highway? Not here. highways, 5h30. Oui, non, mais il y a toujours à 7 heures. flights, Shall we try? trains. They'll close. There will be, But you will come within roads, small roads. yeah. Oh, tricky.
So some fighting also tomorrow? Maybe, We don't know, maybe. Can be. maybe. Some We don't know. burning, Somewhat? throwing and burning? Oh, it happens sometimes. Maybe revolution. Here it's a quiet place here. Not that much. Here it's a quiet place. But cities, big cities. Pourquoi il faut What? Quoi? Is what? Resign. Resign. The parliament is burnt. Also here, that's No. So do they have some time for it or it's just no time? For what? They burnt the parliament. Strike. oh yeah?